கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்துட்டேன். ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் டைமிங் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் இது இருந்துச்சு, ஒரு சின்ன கன்சர்ன் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஃபேஸ்புக்கில் ஷேரை தட்டி விடு. வந்தாச்சு 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 நல்லா வந்தாச்சு. வந்தாச்சு மக்களே. இந்த டொமைன் உள்ள போகணும். ஏதாவது ஒரு 40 ரூம் இருக்குது. ரெசின் லோட் ஆகிடுச்சு. நிறைய ப்ரீமோஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். வெளியே விட வேணாம். எவ்வளோ ப்ரீமோஸ் இருக்கோ எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். எனக்கு குஸ்ட் வேறு இருக்குது. ஸ்டோரி குஸ்ட் வேறு பண்ணணும் மக்களே. பார்ப்போம், இடையில பண்ணிடுவோம். ஆனால் எவ்வளோ நேரம் பண்ண முடியும் தெரியல. ஏன்னா நான் ரைடர் எடுக்கணும்னு ஆல் அவுட் போயிருக்கேன். அதுதான் ஒரே ரீசன். எலக்ட்ரோ டென்ட்ரோ வேணுமா? டென்ட்ரோ பெருசாக ரியாக்ஷன் இருக்காது. பார்த்துக்கலாம். நான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஒன்று கூட எடுத்துகிட்டு போகல. எலக்ட்ரோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன். பார்த்துக்கலாம். காசுக்கா போன மேட்ச்சே இருந்திருக்கணும். போன தடவை ஒரு டமைன் பண்ணாங்க நேற்று. ஏன்னா பார்க்கவே இல்லையே டைமிங்க. As one with wind and cloud. என்னடா டொமைன் இது? என்னடா இது? Hey there. Fallen leaves, adorn my night. Into the wind.
knows all. Cut to the chase. என்ன டொமைன் எனக்கு புரியல அது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணேன். Watch out. சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கு. Watch out. Fire. Well, Into the wind. speed of light. Hey. Coming at ya. நீனும் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது. Hey there. எவ்வளோதானா? டேய் ஒரு ரோட்லேயும் உச்சக்கட்ட டொமைன்றாது. ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. எங்கிட்ட அலையாமல் இதாப்பா அங்கிட்ட இங்கிட்ட அலையிற மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. இருந்தாலுமே இது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப கடுப்பாக இருந்துச்சு சொல்லலாம். சும்மா இதையா பிடிச்சி அடிச்சுக்கிட்டே, அதுவும் டைம் லிமிட்டில். ரொம்ப என்ன டைம் லிமிட்டில் கொடுக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற டொமைன்ஸ் மெயினாக. ஓகே, இதை முடிச்சாச்சு. வேற எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆனால் இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் வச்சுருந்தானுங்க பாருங்கண்ணே. அதை ஃபிகர் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. என்னடா சொல்ல வந்திருக்கேன். முதல்ல கண்ணாமண்ணா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் இங்கே பேட்டர்ன் வச்சுருந்துருக்காங்க. அந்த பேட்டர்னை கண்டுபிடிக்க தான் டைம் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஆனால் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. டக்கு 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 டக்குனா அடிச்சாச்சு. இது 5 பிரீமோ, இது 40 பிரீமோவா? இதான் வந்துட்டேன். 40 பிரீமோ இருக்காது. எதையுமே விடக்கூடாது. எல்லாத்தையும் எடு. ரைடனுக்கு போடணும், விஷயம் போடணும்ல. இல்லை நீங்கள் யாராவது வந்தீங்கன்னா போய் ரெசினா கால் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். நான் ஸ்டோரி கிஸ் போயிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமோ? சரி பார்க்கலாம். நீங்கள் போயிடும். இன்னும் ஜெயிச்சான்னு நினைக்கிறேன். நான் ஸ்டோரி கிஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டு. இதை நான் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். இதை உங்க ஹீல் பண்ணிக்கிறேன். வெஜின்னு இருக்கட்டும், நம்ம மக்களோட முடிப்போம். நாவியா போய் மீட் பண்ணுமா ரெஸ்டாரண்ட்டில்? அதான் டாஸ்க்கு. ஐயோ, துடைக்கிறதுக்கு எதுவும் எடுத்துடா மாட்டேன்னு. I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Don't worry, we haven't eaten at a hotel like this in a while. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment.
ஆர்டர் பண்ண போயிடுச்சா நாவியா நமக்காக? Ooh, everything looks so good. சாப்பிட்டுட்டாங்களா அதுக்குள்ள? Sure know how to enjoy life. நடப்பாங்களா? Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. நல்லா சரி பிடிச்சிருக்கோம் அக்கடே. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't... It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective, which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. ஃபோன் வச்சு சொல்லிட்டியா? ஓகே. அல்லு அர்ஜுன் படம் கொடுத்து வீட்டில் அல்லு அர்ஜுன். I'm
I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. நாவியோடதையும் எடுத்து சாப்பிட்டுச்சு பார்த்தீங்களா? பைமனுக்கு இதே வேலை. சரி சோத்து முட்டை. ட்ராகன் பால்ஸில் எப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க வந்து நல்லா பவர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்கன்னு. Oh, so full. Paimon can barely float anymore. Nah, that would be so... normal. Okay. As for expenses this month, we're left with... Hey, Navia! What are you doing over there? Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! நாவியாவுக்கு ஃபைனான்ஸ் So இஷ்யூவா? this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! Chapter 2 start now. சாப்பாடு கடைக்குள்ளே போய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஆமாம், ரெஸ்டாரண்ட்டாகவே வச்சுருக்கானுங்க அதை. நல்லா இருக்குடா சீரியஸாகவே. ஸ்டோரி குஸ்ட் அப்புறம் பண்ணிக்கிறேன் மகளே. யாரும் நீங்கள் வர மாதிரி தெரியல. நான் முதல்ல போய் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் கோல்டு அதிகமாக இருக்குது. என்னன்னு தெரியல. இன்னைக்கு கோல்டு இல்லைன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் போயிருக்க மாட்டேன். அடுத்து கேமில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. அதான் ஒரு பெரிய தலைவலியாக இருக்கும். சரி ரெசின்னு கூட பார்த்துக்கலாம். முதல்ல போய் இது பண்ணுவோம். டஞ்சன் போடுவோம். ஒரு 12:15 வரைக்கும் பார்ப்போம். யாராவது வரீங்களான்னு. இல்லை இங்கே கூட பார்க்கலாமே. ஃப்ரெண்டு யாராவது ஆன்லைனில் இருக்காங்களான்னு.
நேற்று ஒருத்தர் வரையினாரு அதாவது வருவாரான்னு பார்த்துட்ருக்கேன். இங்கே இருக்க மக்கள் வந்துட்டாங்க. Follow the wind. ஊர்க்காரனா இல்லை Want a taste of my hammer? Clouds high. The birds call. Out of the way! That's gonna hurt in the morning. Everybody stand back! With sword comes shadow. அடி போடு. Replace my hammer. Quick, let's pack it up. ரியாக்ஷன்லேயே காரியிருக்காங்க. நைஸு. அதுக்கு தானே காசு காசு இங்கே வச்சுருக்கிறது. Another job. Hey there! Fire! With rocks. What's your problem? Huh? The wind knows me. அவ்வளோதான். இல்லையா? Hey there! நீ என்னடா? Coming at ya! Cha! வா. சின்னதாக ஒரு குஷ் வந்துச்சு. இதெல்லாம் பண்ணேன்னா சமீரோட ரெப்படேஷன் வரும். ரெப்படேஷன் ஏறும். அதுக்காக தான் பண்ணுறது. அறந்தாச்சு 40 ப்ரீமோ உள்ள தாவியாச்சு. ஹைட்ரோ வேணுமாமே? ஹைட்ரோ இல்லை, டென்ட்ரோ. சரி பார்த்துக்கலாங்க. அவனுங்க ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போகல, நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம். பார்த்துருவாதீங்க வாங்க. ஐயோ அதே மாதிரி ஒரு சைட்ஸுங்க. Incoming! இதுதான் ஹைட்ரோ வேணும்னானுங்களோ. பாபரா உள்ளே வைக்கணுமா? இப்போ பெனடிக் பதிலா வேறு வழி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. பெனட் எடுத்துக்கோ, ஹைட்ரோ எடுத்துக்கோ. Wish me luck! ஓகே, இதுதான் டீமாக இருக்கும் போது. Go, Barbara, go! Yeah. Oh. Huh? Let's dance. டென்ட்ரோ எடுத்துகிட்டு வரணுமா? என்னடா பண்ணுறீங்க? போங்களா, காசு காப்போ டீமில் இருக்கிறது கஷ்டம்.
Just what will we come across this time? ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Propagate! ஓ இப்படி போகணுமா? என்னடா வழியை காணாமன்னு பார்க்குறேன். வழியை எங்கிட்ட வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பிஸியாக வச்சுருக்கீங்க. A new punching. Cut to the chase. இங்கே ஹைட்ரேட் வேலையே இல்லையே. A proper send-off from the Spina with love. Watch out! Hiya! Watch out! இதே எடுத்து வந்துருக்கேன். Spring forth! பாதுகாத்துக்கிட்டு Scatter! Coming at ya! ரியாக்ஷன் ரூபீஸை மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இது மட்டும் ஒரு இடத்தா இருந்திருக்கும். Hiya! A proper send-off from the Spina with love. Watch out! ஓ You want this one? Coming at ya! Where do you think you're going? Let the show begin. Hey there! Where do you think you're going? Watch out! Fire! எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். With sword comes shadow. இங்கே வந்து எனக்கு காசு தேவைப்படும். வீண் தப்பா இருக்கு. Hey there! Coming at ya! La 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 la. Coming at ya! A proper send-off from the Spina with love. Watch out! Feeling lucky today? Coming at ya! Send this now! Let's dance. Cut to the chase. Coming at ya. Proper send-off from the Spina with love. Tricks up your sleeve! Tricks up your sleeve! You want this one? அப்பா 13 செகண்ட் Hey there. 22 Send செகண்ட். this now! Ow! I'm fine. Hey there. Hiya. ரெண்டுமே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கானுங்க. Hey there. நான் வெளியே போயிட்டு வரேன். டீம் தப்பாக எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். டீம் ரொம்ப தப்பாக எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள் மக்களே. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைபும் நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கும். மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. ஏன்னா நம்ம வரது எல்லாமே கொஞ்சம் கொலான டைமிங்கில் தான் வருவோம்.
ஏன்னா Want அந்த me to come டைமிங் along? இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்படி தான் இருக்கும், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நானுமே எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறேன், சரி பஞ்சுவலாக வர ட்ரை பண்ணலாம். நேற்று 11 மணிக்கு வரேன்னா 11 மணிக்கு வரலான்னு தான் ட்ரை பண்ணேன், கடைசியில் வர முடியல. 12க்கு பிளான் பண்ணி கடைசியில் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்துட்டேன், அது வந்து சந்தோஷம். அதாவது வந்தேனே சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன். Following orders. One with wind and cloud. Into the wind. Speed of light. Hey! Hey there! Hiya! Hey there! இந்த கோபிகள் தான் எனக்கு வேணும். Nowhere to hide. One with nature. Watch out! அதான் முடிச்சு பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ ஈஸியாக முடிச்சு Into the பார்த்தீங்களா. wind. Coming at ya! Clouds high. The birds come. Germinate. Where do you think you're Fire! Well, One with nature. watch out! Now! Hey there! I'm hiya! With sword comes shadow. Where'd that come from? Haha! ஃபுட்டு சாப்பிட்டுக்கான். ஏய் ஃபுட்டு சாப்பிட்றான், காசுக்கா நீ தானே மீன் இந்த டீமில். Into the wind. Watch out! Watch out! lucky today? One with nature. எவ்வளோ நேரம் இருக்கு Go for பாருங்க, send off! கொஞ்சம் டைம் இல்லாமல் தான் Fallen கஷ்டப்பட்டேன். leaves. Adorn my night. Don't blink! Into the wind. இதெல்லாம் இந்த டைமிங் பிரச்சனை இல்லை. Watch out! You want this one? Now you're testing my patience. Speed of light! Hey! Nowhere to hide! The wind knows me. Coming at ya! ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன். Fire! Well, with rocks. Haha! Hiya! Hey there! Hey there! Clouds high. The birds come. Don't blink! One with nature. Cut to the chase! Coming at ya! Fire! பா வண்டியிலே இருக்கானுங்க. டேய் வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா, எவ்வளோ பேர் வேணா வாங்கடா. இன்னைக்கு நீங்கள் வேணான்னு பார்த்துக்கலாம்டா. Into the wind. எந்த காசு காட்டு Hey there! காசு காட்டுறது எவ்வளோ உதவியாக இருக்குது. காசு காட்ட ரொம்ப சிறப்பு இந்த The wind சீசன் knows me. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது ரியாக்ஷன் பயங்கரமாக ஆகுது. எலக்ட்ரோ எப்படி ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க. Well, Into the wind. hey there! As one with wind and cloud. With sword comes shadow. The wind knows me. Hey there! I'm போட்டு dead. குத்தி 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 குத்தி. Watch out! One with nature. Left a white. What's your pack? Spring forth. ஐயோ Never வேற again. லெவலில் அடிச்சானுங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் வேற லெவலில் அடிச்சானுங்க மக்களே. இப்போ
escape. Speed of light. Hup. Coming at ya. ஐயோ அந்த கடைசியில் அந்த 3 பாஸ் செம டஃப்பு. கடைசியாக அந்த 3 பாஸ் சரியான டஃப்பாக இருந்துச்சு. மக்களே வரீங்களா? ரெசின் அடிக்க போகலாம். யாராவது இருக்கீங்க இருந்து நீங்கள் லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்துடுங்க. ஏன்னா எனக்கு கவுண்ட்டு காட்டாது ஒழுங்கா. ரெசினை காலி பண்ணலாம் வந்தீங்கன்னா. இது எங்கடா இருக்கு இந்த இடம்? ஏதோ அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குன்னு காட்டுது. ஆஹா, இது ஆஃப்லைனில் உட்காந்தா என்னன்னு பார்க்கணும். அப்படியே யாராவது வரீங்கன்னா சொல்லுங்கள். ரெசின் 180 இருக்குது. பாஸ் அடிக்கணும். உல்ஃப் பாஸு மெயினாக உல்ஃப் தான் அடிக்கணும். ஏன்னா அதுதான் ஒரு இதுக்கு டேலண்ட்டுக்கு தேவைப்படுகிறது. யாருக்குன்னா கிச்சனுக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிச்சனுக்கு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் கிச்சன் தான். ஐ திங்க் ஸோ கிச்சன் தான். Sunglasses are great at keeping the sand out of your eyes so you can see your way. Except at night. Then you can't see anything at all. இதேடா மாற்றிருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்காமங்களே. எங்கடா இருக்கீங்க? இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஏய் மூளைக்கான நீ பயங்கரமாக வச்சுருக்க. ஏய் பொட்டி. ஏய் நல்ல பொட்டி. One with nature. Watch out! Don't blink! Hey! Coming at ya! Ha-ha! Nah! 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 Ha-ha! Ha! Cha! Watch out! Hey! Ha-nah! Ha-ha! Oh, what a stroke of good luck! தான் இருக்குன்னு காட்டுது. Coming at ya! இன்னும் வாங்க. Happy to apply. Coming at ya! ஏய் எங்கடா இருக்கு? இதுதானே இருக்கு. Watch out! இன்னும் டவுன் காட்டுது. இது எங்கடா டவுன் இருக்கு? இருக்கா? ஏன் பண்ணிருக்கான்னு தெரியல. Ah! Ah! Hey there! You want this one? போடுவோம். Watch out! Ah! Hey there!
கழிவு இங்கே தான் காட்டுது, இன்னும் டவுன் காட்டுதானா? அதான் ஒன்றும் புரியல எனக்கு. இங்கே ஏதாவது அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கா என்ன? இங்கே காட்டுது சார், நீங்கள் ஏதாவது ஒளி வச்சுருக்கீங்க? ரோட்டில் இருக்கும். ஓகே, இந்த சைடில் தான் காட்டுது. வந்துட்டேன், இங்கே தான் இருக்குன்னு காட்டுது. Into the wind. இருங்க, பார்த்தா ஏதோ ஒன்று காட்டுது. Time to go. எதுக்கு விண்டு வருதா? சம்மந்தமே இல்லாமல். இல்லை, ஏழுன்னு புரியுது. என்னண்ணா நடக்குது இங்கே? டொமைன் இருக்குங்குது, ஆனால் டொமைனை காணா. ஏதாவது புஷ் பண்ணால் தான் வருமா? The wind knows me. இதுவே இருக்க பிரச்சனை இல்லை. Time to go. என்னங்கடா டேய், என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? எங்கடா அந்த டொமைனை ஒடி வச்சுருக்கீங்க? கீழே தான் காட்டுது அம்புக்குரியானா. ஆனால் கீழே காட்டுது, அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க மாதிரி தெரியலையே. Into the wind. Coming at ya! Hiya! Where'd that come from? Watch out! Ha! Coming at ya! Ow! I'm fine. எனக்கு புரியல, அந்த இடத்துல எங்கே இருக்குன்னே எனக்கு புரியல. I won't hold you back. அது பின்னாடி எனக்கு Get out of here! Take தெரியல. One with nature. That's what I call treasure. இது சவுண்ட் கேட்குதுல்ல? Yeah. இந்த இடத்துக்கு வந்தால் மட்டும் ஏதோ சவுண்டு கேட்குது மக்களே. Off we go. That hurt. Coming at ya! Get out of here! Out of the way! Why do they never miss? A proper ஏதோ send-off! இருக்குப்பா, Christina with love. ஆனால் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Hiya! Get out of here! Take cover!
சரி விடுங்க பார்த்துக்கலாம். இந்த டொமைன் கண்டுபிடிக்க முடியல. உல்ஃப் அடிக்கணும். நீங்கள் யார்கிட்ட வந்தால் உல்ஃப் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். தனியாலாம் அடிக்கிறது கஷ்டம். அடிக்கலாம், லேட் ஆகும். நிறைய ஃபுட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். சரி நான் போய் பெனட்டிக் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான இதை அடிக்கிறேன். இங்கே அடிச்சுட்டு ரைடன் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். அதான் பிளானாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இதில் போக முடியாது. அது பேர் என்ன ட்ராகன் கொஞ்சம் போக முடியாது. தனியாக தான் போகணும். Speed of light. With sword comes shadow. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Hey there! Umbrella warfare, I guess. Ha! Hey there! Hiya! Ha! Incoming. Hey! Yeah. Let's light it up. Nowhere to hide. Don't blink. Got lucky that time. Coming at ya. Coming at ya. ஆடணும். பெனட்டிக்கான இதுதான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கலெக்ட் பண்ணிவிடுவேன். வா ரெண்டையும் பிடிச்சோம்ப்பா. வேலை நைஸ். இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் மக்களே. போயிடலாம், மறுபடியும் வந்துருக்கோம். பேனட் இன்றைக்கி நைட்டு போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி கிடச்சிச்சுன்னா இன்னும் ஒன்று தான் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பெரிய கிறிஸ்டல் 5 எடுத்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. பார்ப்போம், ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். பாதிலே பார்க்கணும். கிச்சன் ஷீல்டை உடைக்கணும்ல. இது எடுத்தோடனே ஒரு ஷீல்டை ஒன்று போட்டு Speed of light. அது நிச்சயமாது. அந்த ஷீல்டை One with nature. With sword comes shadow. Don't blink. Hey! A proper send-off from Messina with love. This one's got your name on it. Umbrella warfare, I guess. Cha! Ah! Ah! முடிஞ்சு. Ah! செம அடி. செம அடி. சொல்லிட்டு தெரியல, அங்கே ஓடி போயிடுவோம். ஓடிட்டு லோட் ஆகட்டும். ஆய்
மறுபடியும் போவேன், மறுபடியும் போய் பொட்டுன்னு அடிச்சுவிட்டு மட்டா திடீர்னு அடிச்சு அடி ஒன்று இடி மாதிரி விழுது, நாகியாக வருது. இந்த போன தடவை அடிச்சு அடி ஏன் அடி மகளே அது? இதனால தான் நாவியா வந்து அடிக்கடிக்கு. ஆனால் ராஜுகாவோட ரியாக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. Into the wind. Don't blink. Speed of light. Hey. This one's got your name on it. Umbrella warfare, I guess. Hiya! Fire! Well, with rocks. Ha! Fallen leaves, adorn my night. I'm going in. Nowhere to hide. Incoming. One with nature. Don't blink. Hey. Feeling lucky? 9,000. இன்னும் ஒரு டைம் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். குரங்கு படுத்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோமா? படிச்சிருக்கான். ஓடிட்டான் மக்கள். Into the wind. Watch out! அவ்வளோதான், சிம்பிள் தட். அப்படி தட்டினோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு மிஷின் இருக்கு மக்களே, அந்த மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா? அந்த இடத்துல ஒரு மிஷின் இருக்குது லீவேல, அது முடிக்கணும். அது ரொம்ப நாளாக அப்படியே இருக்குது, பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி நமக்கு ரெசின் தேவைப்படுறதுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஆஃப்லைனில் இதெல்லாம் முடிக்கணும். முடிச்சா தான் கொஞ்சம் ரைடன் எடுக்க கொஞ்சம் இதாக பண்ண முடியும். நான் 6 நாள் தான் இருக்குது. நாளைக்குள்ளே ஒரு 10 விஷயம் போட்டேன்னா நல்லாயிருக்கும். போட முடியும், போட ட்ரை பண்ண போகிறேன். அதான் முயற்சியாக இருக்க போகுது எனக்கு. The wind knows me. Cut to the chase. Speed of light. Fire! Well, with rocks. This one's got your name on it. Feeling lucky? Hiya! Clouds high, the birds come. Teamwork is dreamwork. Hey!
With sword comes shadow. Coming at ya! Coming at ya! Ooh! Oh! Ha! Watch out! அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. உங்களுக்காக தான் மக்களே ரெசினா பொத்தி பொத்தி வச்சுருந்தேன். நீங்கள் யாரும் வரல, நான் அடிச்சிட்டேன். தப்பாக நினைக்கக்கூடாது சரியா? நானும் கொஞ்சம் லைட் டைம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு. நாளைக்கெலாம் 11 மணிக்கு வந்துடுவேன். நாளைக்கு 11 மணி இல்லைனாலும் 12 மணிக்கு வந்துடுவேன். இந்த 2 டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 2 டைமுக்குள்ளே வந்துடுவேன். அட்லீஸ்ட் ஸ்கெட்யூலாவது வந்துடும். Okay. Benny's Adventure Team, assemble! அந்த கோல்டு காயின் தான். இதை கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணேன். கோல்டாக மாற்றிடுவோம். பெனட் ஃபைனலி 90 போகிறாப்புல. இன்னைக்கு பெனட் தான் 90. பெனட்டை கொண்டு போயிட்டோம். ஃபைனலி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. 5 தான் இருக்கா? 20 பண்ணிடுவோமா? 25 பண்ணிட்டேன். $16 கோல்டு பண்ணிடலாம். ஓகே பெனட் எங்கே இருக்கீங்க? வாங்க. Benny's Adventure Team, assemble! Thanks. மோரா பத்தாதா? மோராம் பத்தாது, புக்கும் பத்தாது. ஓகே நாளைக்கு அடிப்போம். ரெசின் கூட கிராப் பண்ணி வச்சுருப்பேனே, போய் மோரா அடிக்கலாமே. ரெசின் கூட கிராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 ரெசின் கிராப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா அது பிரச்சனை இல்லை. மணி இஸ் நாட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற மாதிரி போய் அழகாக அடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். ஏன்னா அதை கிராப் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால யூஸ் தானே. நான் புக்கு தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க போகுது. ஏன்னா புக்கு இல்லை. புக்கு இல்லாதனால One with nature. Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. Into the wind. Get out of here! Take cover! Cut to the chase. hey. Fallen leaves adorn my night. தண்ணி இதனால அது கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருக்குது. மழை பெய்யறதுனால இல்லாட்டி இது முன்னாடியே ஜாலியாக இருந்துச்சு. One with nature. அதப்போ advantage தான் கொள்ளுங்க முடிவு பண்ணிட்டேன். Challenge is completed. ஒரு 20,000 மேலே.
வெறும் 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 11 போரா இல்லையா? டேய் அடியே பண்ணிக்கிறா 11 போரா இல்லை. இப்போ மழை நின்று பசங்க Adventure time. இங்கே ஸ்லைம் வரும்னு நினைக்கிறேன். Off we go. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Into the wind. Hey there! Hey there! Ha! With sword comes shadow. The wind knows. What's your problem coming at you? ஆனால் பத்தில் வேறு ஏதாவது காம்பினேஷனுக்கு வேறு ஏதாவது கேரக்டர் ஒரு ஸ்கில்லை போட்டு Clouds high. The birds call. One with nature. ஃபயர் இருக்கு நடுவில். Watch out! Ha! சுலோன் வந்து போச்சு. ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ணிடுச்சு. பதினோரு பேரா இல்லாமல் நான் 2 டைம் புக் அடிக்கிறேன். சரி இது அடிக்கிறேன் மேட்ச் மோரா. ஆனால் பைரோ நேட்லாண்டில் ஏன் தான் பைரோ ஸ்டாச்சு இல்லைன்னு எனக்கு புரியல. தேவையான பைரோ யூஸ் பண்ண முடியும் தானே சொல்லியிருந்தாங்க. 4 எலமெண்ட் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி தான் போட்டிருந்துருக்காங்க. வேறு பைரோக்கு வேறு ஏதாவது இது கொண்டு வருவாங்களோ? ரொம்ப நாளாக என் மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். ஓகே, அப்படியே ஃபிஷ்ஷிங் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ போட்டிருக்கோம்? எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்களா? ம் 50 போட்டோம் இது வரைக்கும். 60 61 போட்டிருக்கோம். எப்படி பார்த்தாலும் 62 வந்துடும். 60 × 80 இல்லை 90 வரும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் நான் வந்து 28 விஷயம் போட்டால் எனக்கு வந்து ரைடின் கன்ஃபார்மாக இல்லையான்னு தெரிஞ்சு இடையிலே கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். புண்ணியமாக போகணுங்களுக்கு. ஏன்டா நீ எவ்வளோ ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? இதுக்காக தனியாக நான் விளையாட வேண்டியதாக இருக்குடா. அதான் அவனுங்க கான்செப்ட்டு. நம்ம வந்து உட்காந்து விளாட்ணும். அவனுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விளாட தான் அவனுங்களுக்கும் இன்கம்லாம் நல்ல இதுதான். இருந்தாலும் காண்டாகுது. ஹீலிங் போனஸே இல்லையா அதில்? இந்த பீஸ் மட்டும் ஹீலிங் போனஸ் கிடைக்காதுக்கு. பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மக்களை. மீண்டும் வந்து உங்களை நான் ஆய் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? பாய், see you tomorrow. ஏன் டுமாரோங்கிறேன்? கொஞ்சம் கேம் ஆத்துறேங்கிறத உளறிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐயோ, இந்த கோல்டு பிடிச்சாலே இப்படி தான் மண்டை வேலை செய்யாது. என் brain not working guys, please sorry, forgive me. நான் அப்படியே கேம் முடிச்சுட்டு அப்படியே லைவ் போகிற மக்களே. சரிங்களா? டிவிஷன் 5க்கு ரெலிகேட் ஆகிட்டேன். ஐயோ கொடுமை. நானும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துட்டேன். 2 டைம் விளாண்டு தான் 3ஆவது டைம் விளாட்றேன் டிவிஷன் 5. தெரியுங்களா? விளாண்டேன்னா 3ஆவது டைம். கொடூரமாக இருக்குது. டிவிஷன் போக ஃபோர்ஸு ஜெயிக்கவே இல்லையே. அதுவும் ஃபார்மேஷன் வேறு மாற்றிட்டேன்னா அந்த ஃபார்மேஷன் நம்ம பேஸ் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காம்பினேஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கு.
செகண்டரி ஸ்ட்ரைக்கர் விளையாண்டு பழகிவிட்டேன். அந்த பாலை போட்டு அவங்களுக்கு அடிக்கிறது. செகண்டரி ஸ்ட்ரைக்கர் மேட் நான் நிறைய கோல் அடிச்சுருப்பாப்ல. பிரச்சனை இல்லை, அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். ஒரு மேட்ச் கூட விளையாடல இன்னும். வினிசியஸ் ஜூனியரே நான் லவ் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் பொசிஷனில் போட்டேன். ஸ்ட்ரைக்கர் விளையாட முடியும் வினிசியஸ் ஜூனியரால். அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வேணும் மக்களே. சூப்பர் சப்பில் வந்து நான் செகண்ட் ஹாஃப் பாசிபிளி ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் எனக்கு கோல் வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிஷனை பொறுத்து பிளானிங் மாறும். அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் எனக்கு கோல் வரலன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து லெவன்டாஸ்கே கொண்டு வந்துச்சு. லெவன்டாஸ்கே எடுத்து போய் ஹாலாண்டை கொண்டு வந்துடுவேன். 2 பேரும் ஒரே ஹைட்டா. ஆனால் இவன் கொஞ்சம் ஹைட்டு லெவன்டாஸ்கி. ஆனால் வெரி ஸ்ட்ராங் ஹேண்டு. அவன் ஹைட்டு தானா? அவன் ஹைட்டு தான், நல்ல ஹைட். கம்ப்ளீஸ் ஆகிக்குவேன். இந்த லெவன்டாஸ்கின்னு பேர் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக லெவன்டாஸ்கி சொல்லிடுவேன். எங்கடா குச்சி ஓடி போச்சா? ஐயோ, ஃபேன் சுவிட்சை போடணும். இருங்க மக்களே, நிமிஷம் இந்த ஃபேன் சுவிட்சை பார்த்துக்குவேன். இங்கே தானே வச்சுருந்தேன். கடியில் போயிடுச்சா? Bayern Munich take up their starting position ahead of what will be another manic dash towards the finish line. A finish line beyond which lies pastures substantially greener, substantially more fertile, substantially more lucrative. They really do want to get off to a flyer here. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. And we're underway. Now that's well seen too. They want to be quick here. It's breakaway time. Well seen. Saw that coming.
Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I'm really impressed with this guy, Jude Bellingham. For one so young, he has wonderful intelligence and a great ability to read the game. The most expensive 17-year-old in the game too, and he's got a wonderful natural feel of space. And Messi! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. Modric. The most accurate pass. Messi. That's been intercepted. Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. It looked promising, but the final ball is just not quite right. And now a sudden chance to counter. Well played, that has snuffed out the danger. And it's Neymar. Torres. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Neymar. Can he get away here? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the pass is intercepted. That is a great ball. Fernando Torres. Bellingham. He's looking wide. And here's Maradona. That's headed upfield. Bayern Munich do have a chance to counter here. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Torres. Guardiola. Cafu. And it's Messi. And it's Messi. Here's Maradona. Now it's Messi. Bellingham. And that interception was most necessary. And it's played forward. Interesting ball. And that is expertly dealt with. That's the whistle for half-time. Well, it has been a half largely of could-haves and should-haves. Perhaps the more impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal, but it's certainly not for the want of trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. What have we learned from the first 45 minutes? It's been a pretty abject performance. No efforts at goal. I'm struggling to remember the last time we had that. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. Already up and running for the second half. Bayern Munich pretty fortunate not to be trailing at half-time. They've been lacklustre and second best for me. And if ever a situation demanded a telling off from the boss, it's this one. He has to spark a reaction. Defence has got rid of that, but they've got it again. Modric. A temporary retreat here. So what can they make of this? Big chance! Must be! Oh, shooting chance! They want to be quick to recover this. In for the pieces! Now, who's going to be first to this? And that was very necessary. The attendance for Beckenbauer is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, well played, well sorted out. And they're not going to make any further progress now. Oh, Red, nice interception. Great ball if he can get there. Vinicius Junior.
White did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. லூஸ் பண்ணிட்டேங்க. Well timed, excellent interception. Now it's Neymar. He is through here. Chance! And that is doing no harm at all. இது இப்படிதான் I'm சென்னையில் not sure வச்சுக்கோ what he பால் had in போயிடுச்சு. mind, இதே மாதிரி and I don't ஆனால் think he knew கொஞ்சம் either. சைட்லேருந்து வந்தாங்க, லெஃப்ட் Substitution on ஃபீல்ட்லேருந்து the வந்தாங்க, field. Number 24. ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துச்சு. இது Vinicius ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து Junior. அடிச்சு செகண்ட் பாவுக்கு ட்ரை Number பண்ணும்போது 13. Bukayo Saka. Coming on the field. இப்படி தான் ஒரு கோல் மிஸ் Number ஆனிச்சு. 20. Erling இது Haaland. நிறைய கோல் Number 7. Roberto கிரவுண்டு Carlos. செம்ம வச்சு நம்ம மலையில் தான் பால் மூவ் ஆகும். இதெல்லாம் போராடிட்டு அவனை மேட்சும் கேம் விளாட முடியல ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லாம். நிறைய பேர் ஆனால் அதை நோட் பண்ணல. நல்லா விளையாடலன்னு சொன்னாங்க நிறைய பேர். ஆனால் வந்து ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த வெயில்னால வச்சு செம வெட்டு ஸ்லிப்பாரானுங்க. அந்த பால் வந்து கரெக்டாக So கிக் பண்ண time for வேண்டியது. change, and this one has been அவனுக்கு on the cards for a little வழக்கமாக while. டச்சஸ்லாம் போட்டால் மிஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி தான் நிறையா பால். Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Nice interception. His positioning was spot அவனுக்கு on. இந்த லெவலில் Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Gets his pass away. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, good read. Maradona. Oh, what a book. He's had a shot! And he's really put himself on the line here. Substitution on the field. Number 17. Desperate Neymar. defending required here. Coming on the field is number 10. Mbappe. Ruben Neves goes short. You wonder if that's it now, but Maradona! That was superb goalkeeping. Maradona actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. All hands on deck for this one. Towering header! Defending of the desperate variety. There will be 3 Bayern minutes Munich at a can time. counter promptly here. He steps in, and that's the end of that. Thinks one through. No, that's been intercepted. And that is it. The referee has seen enough. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. ரிசல்ட் ஒன்று தான் ரெண்டு டீமுக்குமே. பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. டிவிஷன் 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 செகண்ட் மேட்ச் போவோம். பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டு பாருங்கள் மக்களே.
எல்லாம் சரியான ஃபார்மில் இருக்காங்க கோல் கீப்பரை தவிர. 2 கோல் கீப்பருமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கானுங்க. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டு விளாட்றோன்னா நம்மளும் விளாடுவோமா? வினிசியஸ் ஜூனியரோட மேட்டோட இறக்கி விட்டு பார்ப்போமா? பார்த்துருவோம். சிங்கிள் அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர் ஒருத்தன் தான் ஓகேங்களா? செகண்டரி மிட்ஃபீல்டர். ஓகே, இங்கே வந்து நான் மேட்டோட இறக்கிடுறேன். ஓகே, மேலே கொஞ்சம் ஏற்றியாச்சு. இவனை கொஞ்சம் சென்டராக நான் லெவலில் வச்சிடலாம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, வாங்கடா பார்த்துருவோம்டா. பேக் டு மை நார்மல் பொசிஷன்ஸ் இல்லாமல் நான் ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக்காக வச்சுருப்பேன். இப்போ கொஞ்சம் நடுவில் சென்டராக வச்சுட்ருக்கேன். Well, it is a game which in the grand scheme of things may not have too much riding on it, but it is equally clear and very visible that there is much pride around it. Chants are filling our ears, proud renditions of hymns and songs. It is the perfect soundtrack. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things have got underway here pretty promptly. Nicely intercepted. That's been cut out, well played. And he's intervened well there. Beckenbauer spots it and intercepts. Mbappe! Interesting ball. Now it's Kane. Beckenbauer cuts out the pass. Oh, that's such a good run. More of that, please. De Ligt making his 100th appearance here today, of course. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Nicely weighted ball. Oh, it's inches away from being a really good ball. Certain amount of room for debate here, but a goal kick's been given. Well seen, saw that coming. And that's the end of that. It all started well enough. He's had a hit! Alexander-Arnold gets it away. Bit of a communication breakdown there, it seems. Spread it left. They've got to make this nice and quick. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. De Bruyne. He's a decent hit! It's loose and in for the pieces! Goal! Bayern Munich! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Bayern Munich draw first blood here. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Beckenbauer with the clearance. Looking for the run. Messi looking to get on the end of this. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Can he get it through? Mbappe! Goal! My through butter! They have done it again! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch.
Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Substitution on the field. Number 17, Figo. And the action is back on the way. Number 14. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up. And he's tried to lob him! Good save, keeper read that well. Hernandez certainly had to make his mind up quickly, and he rushed it. That looks a decent ball. Now it's Cruyff, and he's managed to get... There's the shot! Bayern Munich are... Has a look and has a go. That is decidedly lacking. Another example of how comfortable this team is on the break. Neymar, good spot, he's seen the run. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Cleared without complication. Aimed beyond the defence, played back in, and the finish! It's in! Back to within one! Interesting! Well, it would have been harder to miss. Well, the finish looked a guarantee once he was found all alone, and it's criminal defending. The attendance for this match. This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Bayern Munich needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He won't be happy with that one. That has ended up in no man's land. Guardiola. That's a fabulous ball. Hits one! It's there! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. That was easy. Almost too easy. Well, that defence is perplexed by the fact they've allowed him the space. This has become one superb game of football. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. White. Messi has it out wide and in space. Well, that has caused disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. And he can clear it away. Kane. Oh, that's fabulous. Bayern Munich merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, obviously. Cruyff. Well, they've got it again. You wonder if that's it now, but... Oh, that is asking for trouble. Substitution in progress. Vitinha. Oh, good read. Bernardo Silva. Alexander There will Arnold. be 3 minutes added time. Threads one in. Now that's well seen too. Shifted upfield, and they can counter here. Madison! Brilliantly cut out. And that's it. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிக்கலாம் 13 பாயிண்ட் எடுக்கணும். 2 மேட்ச் வந்து 2 மேட்சுமே 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கேன். 10 பாயிண்ட் எடுத்தால் இந்த மேட்ச் டிவிஷன் 5லே ரிவைண்ட் ஆகுவேன், இல்லாட்டி டிவிஷன் 6க்கு தள்ளப்படுவேன். ஆனால் டிவிஷன் 6 போக மாட்டேன் இனிமேல், அதில் எனக்கு நம்பிக்கை வந்துடுச்சு.
எனக்கு அதில் வெரி கான்ஃபிடென்ட். ஐ திங்க் இந்த மேட்ச் நான் வந்து ரைட் விங்கில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து இந்த டெக்னிக் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும் பழைய டெக்னிக் போயிடணும் மக்களே. அதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில். சிபி ஒருத்தனை புதுசாக கிடச்சான், டிஸ்ட்ராயர் டிஃபெண்டர் சிபி. இங்கே இருக்காரு பாருங்க, டோனி ஆடம். யார் நான் ரைட்டில் ட்ரை பண்ண போகிறேன். வினிசஸ் ஜூனியரா லெவன்டாஸ்கியை ஃபஸ்ட் ஹாஃப்லேயே இறக்கி விடுறேன். ஹாலாண்டு வந்து இருக்கட்டும். சரி ஹாலாண்டுங்க பேரடோனா வந்து செகண்ட் ஹாஃபில் நமக்கு யூஸ் ஆகல. இவ்வளோ நான் இறக்கி விடுறேன் இந்த மேட்ச்சு. கோல் கீப்பிங் எம்பாப்பே தேவைப்பட மாட்டான் இந்த மேட்ச்சு. மேட்ச்சு எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுவேன்னா, கார்டு பூரா போனால் யூஸ் பண்ணுவேன். ஆனால் எம்பாப்பே என் டீமில் வேஸ்ட்டாக தான் இருக்கான். எம்பாப்பேக்கு பதிலாக நான் வேறு ஏதாவது எஃபெக்டிவான கார்டு. Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest. A sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. And we are glad to have you alongside us for it. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to... Great hit! It's run loose. Who's going to get there? There is Franck Ribéry. Just a smashing player, Jim. Yeah, and I'm sure we'll see an awful lot of him out on the wing here, Peter. He'll inject an awful lot of energy and pace into this team's attack. But he's also got an eye for a killer ball. That's why he's racked up so many assists at club level. Yeah, double figures every season is the norm for him. Great numbers. Yeah, can't argue with stats like that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. And the finish! And he has kept it out somehow. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And he's there to clear it. There will be a throw-in. Looking for the run. Nice interception, well timed. He's tried one! Oh, he hit that sweetly. And it's Messi. It'll be a throw-in. Now it's Haaland. Fiddles it through. Oh, that was vital. Van Dijk. No goals as yet. It's a pretty loose pass. And now they can clear their lines. Now it's Mbappe. And they're back on the ball again. Well timed, excellent interception. Vitinha. Now looking to orchestrate a counter. Mbappe. That's just playing it safe and simple. Ribéry. And that looks a decent ball. Now it's Vinicius Junior. Just the goalkeeper. Can he finish? Goal! Bayern Munich! He does it all with an air of efficiency and simplicity. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Bayern Munich take the lead, 1-0. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Beckenbauer is there to clear. Threads one in. Mbappe aims beyond the defence. Kimmich. He's got to be in here. He's had a hit.
It's loose, and there's a race for the ball. And a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Messi. Great ball if he can get there. He's through and all alone! Can he put it away? They've scored! A quite incredible spell. They are flying. Well, it would have been harder to miss. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? He's had a shot! They are rampant! And they're at it again in double quick time. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. There is the half-time whistle. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Bayern Munich, 3-0 up at the break, precisely as they would have dreamt it. Here we go again. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Back into the middle. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And that is a little undercooked. He's looking to set free a runner. It's Modric! Surely this time he's got a goal! And look at his joy! Is this not why we love the game? Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. De Bruyne! Keeper always had the measure of that. Oh, look, I don't want to sound too dismissive, but from here, that looked the harder thing to do. And it's Perez. The attendance for this match was And now they can spring out of defence. He's one-on-one! There's the hit! Sticks it away! And this is getting ridiculous, borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Bayern Munich tear their opponents apart once again. They are utterly ruthless. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Vinicius Junior, and he's in on goal. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Time and again, they are repelled. Messi gets his pass away, and the counter is on. Van Dijk wins the duel this time, and there's green grass ahead of him. Shot at goal! Now, who's going to be first to this? Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to
hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Oh, that's fabulous. Oh, now, and here's a chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Perez. Manchester United have it back, and they can go again. And there's his chance to lead the counter. Now it's Modric. Added time. Tries a shot. எப்படி போட்டுட்டாங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் ஹாலாண்ட் கதை. அந்த பாலை போட்டுட்டு ரிட்டர்ன் வந்தான். அந்த பாலை திருப்பி வாங்கிட்டான். Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. பிசிக்கலை நல்லா யூஸ் பண்ணி பாலை எடுத்து அட்டாக்கிங் பிளேயர் போட்டு அந்த பாலை வாங்கிட்டு கரெக்டாக skillfully cut out. அதுக்கேற்ற மாதிரி So that's it. It is all over. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Vinicius Junior reflecting on a stellar performance and now taking home a permanent reminder for his mantelpiece. Your reflections then, Jim? What I most admire about this outfit is the cohesion and the willingness to work hard as a unit and getting behind the ball, doing the ugly stuff. That's what gets you clean sheets and wins. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. Junior இந்த டீமை ஃபுல்லாக இது பண்ணிட்டான். 3 அசிஸ்ட் நினைக்கிறேன் வினிசியஸ் ஜூனியர்லேருந்து. எதுக்காக டீமில் எடுத்தேன்னா அந்த வேலையை கரெக்டாக செய்கிறாப்புல. ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம். ஆனால் எனக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் கார்டு தான் எனக்கு கண்டிஷன் படி பார்க்கும்போது ஹாரிகேனை வைக்கலாம். ஆனால் ஹாரிகேன் கார்டு வந்து ஒழுங்காக விளாடாது, அது எனக்கு தெரியும். அவன் ஸ்டாட்டிக் ஏற்ற மாதிரி அவன் விளாடவே மாட்டான். டீப் லைன் ஃபார்வேர்டு பாலை அடித்து பிடிங்கிடுவானுங்க டிஃபெண்டர்லாம் இவன்ட்ட. அதனால் இவனை வைக்கிறது வயசு. லெவன்டாஸுக்கு வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம், இல்லாட்டி இவரை எடுத்துகிட்டு போகலாம். இவரை எடுத்துகிட்டு போனால் நமக்கு வந்து சப்போஸ் லெஃப்ட் விங்கில் ஆள் தேவைப்படுச்சுன்னா இதுதான் ஒரு கன்சர்னாக போயிட்டுருக்கு. பார்த்துருவோமா மறுபடியும் டீமுக்குள்ள வராப்புல, பார்த்துக்கலாம். அஞ்சு பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன். மறுபடியும் ஒரு மேட்ச் போவோம். மக்களே பார்க்குற மக்கள் மறக்காம லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். ரெகுலராக நம்ம மத்தியானம் லைவ் வந்துட்டுருக்கோம். முன்னாடி நைட் லைவ் வந்துட்டு இருந்தோம். நைட்டு வந்து இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பண்ண முடியறதில்ல. ஆனால் மத்தியானம் லைவ் தான். ஏன்னா வந்தேன்னா கண்டிப்பாக 2 மணி நேரம் இருப்பேன் மக்களே. இந்த ஃபேன் சரி பண்ணிட்டாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். ஆள் வந்துருச்சு, நேற்று தான் வந்தாங்க. சரி பண்ணுறதுக்கு இன்னைக்கு இல்லை நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க. எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா சரி இந்த அடுத்த வாரத்தில், ஆமாம் அடுத்த வாரத்துலேருந்து கொஞ்சம் லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மதியானத்தில். இந்த மாதிரி நிற்கவே கூடாது. ஃபேன் நிற்காமல் சுற்றினா தான் நல்லாயிருக்கும். மறுபடியும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுறோம்னா ஒரு டைம் வேலை செஞ்சிருச்சு, இன்னொரு டைம் வேலை செய்யுமான்னு தெரில. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வினிசியஸ் ஜூனியர் ரைட்டில் நல்லா விளாட்றாப்புல. எனக்கு ஹாலாண்ட் தான் வேணும். அந்த வினிசியஸ் ஜூனியர் போடுற பாலை ஹாலாண்டால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். டிஃபெண்டருக்கு நடுவில் போடுவான் போல், அடித்து பிடிச்சி போய் எடுக்கணும். ஓகே தான். சப்போஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா வச்சுக்கோங்களேன், செகண்ட் ஹாஃபில் மாற்றிடுவோம் லைனப்பை. பார்த்தீங்களா எம்பாப்பு ஏஎம்எஃப்ஓ போட்டிருக்கான்.
எம்பாப்பேனே வருது மேரடோனாவை லெவன்டாஸ்கி மாற்றிட்டு ஆகணும் டிஃபெண்டர் அடித்தானும் டிஃபெண்ட் ஆகணும் அடிச்சிடறானு நான் இந்த டைமில் நான் இவனை யூஸ் பண்ணுறேன் டிஃபெண்டருக்கு ஏன் மாற்றினேன் தெரியுமா மக்களே இவன் வந்து டிஸ்ட்ராயர் ஆக்சுவலி இவன் வந்து பொசிஷனில் இருக்க மாட்டான் ஆனால் இவன் கொஞ்சம் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணுவான் 2 பேர்த்துக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அது இல்லாமல் ஏன்னா மேடனா வேணா மிட்ஃபீல்டில் போடுவோமா மேடனா மிட்ஃபீல்டுக்கு வா நீ இங்கே வாப்பா நீ வந்து டீப் லைனில் நில்லு மேடனாவுக்கு டீப் லைன் கொடுத்துருக்கேன் டிஃபென்ஸ் மேன் மார்க்கிங் ஹாலாண்டு மார்க் பண்ண மேன் மார்க்கிங்கு தப்பான மேட்ச் அப்போ ஆமாம் தப்பான மேட்ச் அப்போ இதுதான் கரெக்டு 2 வேலை கொடுத்துருக்கேன் டீப் லைனில் நில்லு ஹாலாண்டை ஃபுல்லாக டிஃபெண்ட் பண்ணுங்க. So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. The action has already started. Looking for the run. Haaland! And now it's a race for the ball. Challenge just a bit on the firm side. Maradona. Great chance! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? Oh, that's a key interception. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Oh, plenty. Can he finish? Goal! Bayern Munich! And Bayern Munich take the lead! Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Spain didn't expect this, that's for sure. What can they do now? Griezmann. Oh, that's a clever-looking ball. No, that's been intercepted. And here's Beckham. And Beckham! Another chance! And it's in! They're level in a trice! Well, goal behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. That has certainly made things interesting. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And it's been taken straight back. That's an excellent interception. Played out towards the right wing. He's gone forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's been cut out, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. De Bruyne. Well, that looks a decent ball. Oh, well played. And he's heaved it away. Modric threads one in, and he's had a shot!
Cleared away. Oh, that pass isn't the best. Maradona. And it's Griezmann. Oh, that's well spotted. And the first half is done. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1-each. Bayern Munich head into the dressing room after a half in which we've seen 2 goals, 1 each, and the game right on edge. Well, the action has already resumed here. No changes at half-time that we're aware of. Vinicius Junior in acres of space out wide. That is good alertness. They'll want to make the most of this turnover. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, well played, well sorted out. Beckham. Now it's Haaland. The attendance had it for this nicked match away. was 71,898. Aims beyond the defence. And the shots! And a terrific save from the keeper. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Substitution for Spain. Number 11, Neymar. Number 9, Griezmann. Number 20, Erling Haaland. Big header! Number 7, He will be livid with himself. Number 16, Rodri. Coming on the field, number 15, Vinicius Junior. Number 10, Messi. Number He's had a 25, fair tumble under that challenge. De Ligt promptly onto that, and that is that. Number 24, Irwin, substitution passing in is crisp and sharp. Irwin is offering some sort of an Messi! Goal! Spain! They've done it! It was coming! They have their reward! To look back on that goal. Well, once he got the first part of it right by getting his knee over the ball, it was always likely to be drilled very low, and so it proved. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. De Bruyne crosses. substitutions taking place. Well, there's the clearance. Short changes him with that pass. Bayern Munich have now used up all but one of their substitution windows. Now it's Maradona. Look, movement creates more options, and that was really sharply done.
ஒரு பாஸ் That'll be a நமக்கு இந்த throw in. காசு வரல இந்த மேட்ச் தோத்தனா அந்த காசு ஒழுங்காக போடாமல் விட்டது தான் காரணமாக இருக்கும். Gets his pass away. Well read, nice interception. That's going to go a long way. And it's played forward. Good running, strong and purposeful. He can run onto that. Shot a goal! And that would have been game, set and match. Well, he's definitely kept the side in the game, and that's really good positioning. They could have doubled their lead there. Spain have their second corner now. And it's Maradona! And he's really put himself on the line here. Corner number 3 coming up. ஏதாவது கவுண்டர் அட்டாக் கிடைச்சா வாய்ப்பு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப டைம் இருக்கு அவங்களே இருக்கிற டைம்க்குலாம் 2 பேர் போட்டுருவாங்க. Up to meet it! He's got a goal! ஒரு டைம் எடுத்தாங்க. And this is getting better and better. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Bellingham demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Spain could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a response? Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. You won't be happy with that one. Fiddles it through. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Added time is up, and there goes the whistle. Bayern Munich illustrating perfectly the fickle nature of football. Everything looked so good for them to start with, but as we have seen so many times, they ended up with nothing. And after all of that, Jim, what are you thinking? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin. நம்ம ஃபுல்லாக பவர் ஆகலான்ட்டோம். சரி, ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? பாய் மக்களே, see tomorrow. நாளைக்கு எப்படியும் டிவிஷன் 4 பார்ப்போம் மக்களே இந்த கேமில். சரிங்களா? ஐயோ, கேன்சல் பண்ணணும். எப்படிங்க நான் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மக்களே, இதோட லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? சும்மா லைவ் எண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஓப்பனில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்சன் இம்பேக்ட் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, பாய், see you tomorrow.